I pozdrav youtuberi, pozdrav gameri, dobrodošli na moj kanal Igre ovo i na moj novi gameplay, novi serijal je u pitanju, Darksiders 3, valjda sam lepo izgovorio, možda nisam, ali nema veze, makar sam uspio da vas ne smijem, pa obavezno pre nego što krenemo u game, obavezno vi koji ste novi na kanalu, razvalite subscribe dugme, besplatno je, ja čostim, kada se prijavite na moj kanal, obavezno pritisnite zvonce kako prigleda vas YouTube obavesti za naredni serijal ove neke druge igre, a vi koji ste stari na kanalu razvalite like dugme i šerujte moj klip kako bi drugi mogli čuju i vide za moj kanal na vašim društvenim mrežama, po Discordima. Unapred hvala svima vama koji šerujete, koji gledate, koji lajkujete, koji komentarišete. Pa idemo u gameplay, idemo new game. Ja ću krenuti new game, igrao sam, malo sam prelazio, čisto nekih 11 minuta, da sam samo da vidim kako mi radi igra. Level 1 sam tu, ali idemo novo, idemo ovdje sad recimo, idemo story mod, klasic. Pa idemo u priču da vidimo što se tu dešava. Igrica je na foru gdje ime kraja, znači ono. Among the scholars of both heaven and hell, this query is known as the riddle of sorrows. If sin is itself a part of the grand design, is not sin then, by definition, divine? A question for the sages. No one particularly restless bunch kept a robust relationship to the topic. The Nephilim. Spawn of angels and demons. Warriors, relentless, unstoppable, blood-mad. Until they were betrayed by four of their own. War, death, fury, and strife. The four horsemen of the apocalypse. Inconceivable power was bestowed upon the traitors by those sworn to maintain symmetry twixt order and chaos. The Charred Council. Bear witness as the Council holds court to end the Nephilim War in the name of balance. This is the new pact. War, bringer of worldwide fire. You are the juggernaut of all pain. Death, dark soul of eternity. You are the deepest decay. You are anti-life. Strife, endless spirit of timeless unrest. You are all that is unsettled in the hearts of that which lives and breathes. And finally, fury. Terrible engine of rage. You are the machine that... Are we to waste our time on ceremony, or are we to fight? Step forward and recognize, horseman. You are the most impatient of your kin. The least predictable, dancing on the edge of your own reality. Your brothers understand the undertaking set before them. But do you? Still talking! Shall I have Death fetch us some tea, or can we get on with it? Fury, your role in this story is yet to be written. I wonder, will you light the flame of creation anew? Or stomp out the embers for good? Dreams more thrilling than reality. Had I known the new pact would be so exciting, I would have let walls separate my head from my neck then and there. Is it possible to die? Naš glavni junak, evo ga, evo je. Rampage. Bored as I am, perhaps you're just lazy. If I didn't love you so much, I'd kill you just for something to do.
The call? Finally. Please, please, please tell me you're a planet of demons that needs slaying. Or two. War. What pathetic fate have you brought upon yourself, brother? Watch your tongue. I may be least favored of all the horsemen, but my tongue never found me chained to a rock like some dog. Fury, approach us. I take it there is a mess that needs tending to. Though you jest, you speak true. War has broken his vows to this council, and shattered the seventh seal. The apocalypse. Why would he... We know not. Yet. As we speak, Earth falls beneath the spears of heaven and the hammers of hell. So the horsemen are to ride. No. While the Charred Council seeks to understand how and why the traitor war has committed this abominable act, there is a matter that requires delicate attention. You should have called Strife. He's the delicate one. The 7 deadly sins have been released, by whom we cannot say, but the 7 roam the earth, free of our prison. The balance between order and chaos is already in jeopardy. The 7 cannot be left unchecked. War is in chains. Death is missing. Strife attends to other matters. The last time you faced the sins, it required all 4 of you. I can handle those fools in my sleep. But when this task is complete, I demand that you grant me my rightful place leading the horsemen. If you would trade obedience for a title, so be it. But never make a demand upon us, horsemen. You depart immediately. Greetings, Miss Fury. I must admit, this is a fortuitous fate. A watcher? You doubt my allegiance? Please, be not cross. I am such an admirer. Scratch that. I'm a fan. You are the horseman. The only one that matters. Enough! I will allow you to accompany me. Just stay out of my way. I will be as unto a shadow. Steadfast. Silent. More silence! Go! Seek out the place called Haven. Your quest for the 7 deadly begins there. Fury, wait. Whatever has passed between us, search your heart. You cannot believe I am guilty of these crimes. Something is wrong with the universe. Be vigilant, Fury. Forces conspire against us. Keep my words! I krećemo u igru. Čekam samo da se čita. Igrica je rađena, ima i za Xbox, PlayStation 4, PC, ja igram na PC-u, kao što se vidi. I evo došli smo na zemlji. Ejde da roknemo nekog ovdje za početak. Dobro. Hvala. Vidimo da još neko da se rokne. Ajde ga tamo najdole. Laki su ovi sad na početku, vidjet ćemo posle. Aha, ovdje žurimo.
Ti morao da me pipneš. Opa, za malo da me pogodi. Idemo. Nešto sam uzeo, ne. Tebe nisam vidio gdje si, jel? Šta kaže, gdje ćemo? Ne mogu na auto da se popnem. Dobro. Sigurno vam. Aha, dupli skok. To je to. A, dobro, možda se vešamo ko Spider-Man. Idemo dalje u priču. Haven. A haven for what? Vermin? Humans, mistress. Adorable. Build a house of sticks during the end of the world. Where exactly do we go from here, Witcher? I know not but what the Council commands, mistress. The quest for the Seven begins here. Šta je, bre, ovo? Ima zvuk ko vestica. Ovo nam sigurno neki boss. I'm on a mission. Protecting humans? Humans think Zaštitimo ljude. Znači, mi smo ovdje cool likovi, štitimo ljude, čovječanstvo, da kažeš. Quite the grudge you're carrying. I will take. When they have nothing left, they will be my playthings until they break. You cannot stop me! Oh, I don't want to. Humanity is tragically overrated. I am not here for them. I'm all yours. Okej, idemo u borbu protiv nje. Kako bre, idi u tri lepi dođu vam. A daj bre. Šta ona radi sad? Okej. Šta li radi ovo? Ne mogu da se penjem na ovo. CPR. Okej, ajmo. CPR. Okej. To se napunio energiju. Kako da je dovatim ja, e? Aha! Mislim da znam. Ajmo tamo. Ajmo ovdje. Hopa! Stigao sam, pičko. Ti so mala.
Ajde će opet gore, a? Ajde, promaši me, Sigurno opet isto, a? O! Dođi vamo! Mrtva si, veštice! Pa dobro, lepa igrica, evo, pojavio mi se neki lik koji je isto ušao. To je moje! Pazi se! Dobro, prvi boss. Mistress, not to be a bother, but weren't you supposed to catch Envy? I did. Šta radi ovo? Ovo lepa igrica, mogu da kažem, imam utisak ovo prvi put sad prešao. Ja nisam dodušen igrao, samo sam uključio kako mi radi. Ovo je ovo. This talisman. It's a vessel. Envy used it to hold energies from the rest of the seven. It will make a fitting prison for the others once their physical forms have been... Ovo je sigurno neka nova magija smo dobili, ja? If I may, there is a sort of hum emanating from the talisman. That glow will indicate when one of the seven is nearby. I know. So wise. You are all that the council promised, mistress. I'm beginning to enjoy the sound of your voice, Watcher. Ja, nije bilo nešto pretjerano akcije, ali evo, prešli smo uvod. Ove prve misije su veoma lake, vidjet ćemo dalje šta će da bude. Šta radim s ovima, jer imam nešto ja ovdje na dvojku. Gdje ću sad? Sigurno ovamo gdje sam napravio rupu, da. Postavljam. Bravo za mene. Vidimo ovdje nešto, čekaj da vidimo šta je ovo. Nešto smo pokupili, ne znam šta smo pokupili. Ja na slovo R mogu da se dopunim, dobro, nije loše. Aha, imam još jedno amput mogu da se dopunim, nisam trebao da se dopunim, ja već. A čekaj, imam X pa nešto da pucam. Čekaj, ajde opet X. Ništa. Samo druga kamera, bez veze. Prati mi napravo. Okej. Okej. Beži uplaši me i beži u pičku. That even with the talisman, locating the other deadly sins will prove a challenge. Finding Envy was easy enough. That was a gift. One I would not count on receiving twice. Envy was also, by far, the weakest of the deadly sins. Anything else to add? Only what I assume you already know. The armies of both heaven and hell have cordoned off the world of man into various areas of influence. Look around us. The upheaval we have seen is the very personification of the struggle between order and chaos. You have set for yourself an unenviable task, given these environs. That's what makes it fun. The other sins are hiding across this shattered world. They strike at angels and demons alike in their own selfish bids for power. Their hubris will lead me right to them. Perhaps. But you will need assistance. Whatever I need, I will take, Watcher. Ono sve što ja trebam, ja ću da uzmem.
Opa! Imali smo sreće. Šta je ovo? Ne znam šta je. O, gdje ste šabani? But seeing it, his gifts are impressive. Još tamo bre. Šta je ovo? Dobro. O, gdje ste gospodo? Kako da me ne pipneš nekad je? Šta je ono tamo da vidimo? Nešto smo našli. No što glupo, ne mogu se penjem na ovo jebi. Kakav sam ja to demon, nešto šta sam jebio. Ništa, ajmo ovamo. Najvjerovatnije ovamo treba da idemo. A što ima ovamo? Ima stepenici. Aj prvo ove pedare da pobijemo ovdje. Doći, mrc. Polako, ima mjesta za sve. Duše, ovo skupljam duše nečije, a? Ovo tamo ću kasnije da idem. Pretpostavljam da trebam tamo. A i prvo namo da vidimo što ima. Vidio sam još neke stepenice, čisto sve da pokupim. Da istražujemo igricu sput. Ništa. A to pali na slovo F. To znam. Dobro, ovo ne mogu da razbijem, ovdje ne mogu da prođem. Ništa, idemo vam. Tu. Pa, nije ovdje. Sigurno ovamo treba da idemo, ali nije mi jasno kako sad ono tamo da pokupim. Lepo muziku pozdravi mogu da kažem. Wow. Čekaj. Eto ga. A sad kao fora, kao Batman čovječe. Kakve ovo pečurke ovdje, kolike su. Gdje bre? Dajte mi vaše duše.
Što ovaj beži ko pička je? Dođi bre, ovamo. Ovo je neko zlato se noš. Zovem te kasnije, brate moji. Šta je ovo? Jer ne mogu ovo da razbijem ja nekako. Mogu bre. Ništa. Ovdje ima neka fora, ja ništa ne znam što se ovdje dešava. Definitivno ovo ne mogu ovako da razbijem. Mada igrica je ono, puna misterije. Gdje si šabloni? Jedan od ti mater. Perhaps there are human survivors. Not my concern, Watcher. Šta je ovo? Šta je ovo? Plate koliko je? Te me rokne. Ajde, dobre. Jedva ga ubije, teška igrica, nije baš lagana. To je onaj deo kamera. Možda trebao on to da mi prebije. Stanem tu, skočim i on razbali ta vrat. Možda, možda i nije, možda nagađam sam. Ništa, moram da se nahilam opet sad. Nemam više za healovanje. A šta mi je ovo C? Nije lagana igrica, znači ono, za čas izgubiš helte. That tree. It's impressive. But is it just me, or is it out of place here? It is a maker tree. Most likely we will find refuge there. To drvo, a? Gdje si da vrte? Šta je ovo? Dobro, daj mi za healovanje. I ovako mi treba. Šta radim s ovih poeni što pokupim ove duše, da kupujem nešto? Baš dobro.
Nema. Pritiskam redom. Aha. Ovo je mapa. Ne, ovo je oružje. Što sam našao? To mi je level 1. Jer mogu ovdje nešto, ne mogu ništa. To pojačavam oružje. A ova su kao oružja koje ću još da nađem. Čisto sam htio da vidim da li ima nešto da se leveluje. Vidjet ćemo. Sigurno mora, sigurno ima nešto da može se leveluje. Koristim ovaj bić, nije loš jer je... Sigurno vam. Opa! Says the demon who announces his ambush. It was not my intention to do battle, horseman. Well, such a passionate little thing, aren't we? Do not test my patience. Very well. War is too hazardous an occupation for myself, horseman. I am here in the name of blind capitalism. I am Volgren, merchant of the damned. A trader who deals in souls for profit. Even in the face of the apocalypse, one must endeavor to earn a living. And whose souls do you trade in? Angel, demon, or even human. All souls have value to me. Sve duše, a? The trail of bodies you've left in your wake. What would I require from you? That depends. What are your needs? Information. The 7 deadly sins. Whispers on the wind say that the fabled horsemen are but pawns in a larger game. Victims of a grand setup. What do you know? I know that the first one's free. Call for me if you have souls to trade, and perhaps you will consider my wares valuable. Slovo M. Šta s tim mogu da uradim? To ništa šta, ne. Aha, mogu da vidim na to da li mi se nabuđilo šta. Šta je ovo? Uplaši me, bre. What would you ask of this humble nerd? This will be fun for both of us. As you wish. Take your time. Aha! Aha, tu kupujem neke stvari za... Please take your time. Okej. As you wish. Do make sure they scream. To kad naletim tu na njega, mogu da nešto da nalevelujemo, tako? A mada neću sad ništa da trošim. They live to confound and feed on the scraps of a world they help destroy. Indeed they do. But despite his thirst for souls, Volgrim may be a useful tool on this journey. Možda sam i trebao nešto da kupim, onda hoću više poena da skupim pa da onda. Gde ću sad? Pa gde ću, bre? Ću padnem dole, gotovo. Dobro, nema damage. Pa stvarno ne znam da trebam da teram, jebik. Tu sam došao, ovdje si išao.
Tu se vraćam, tu ne. Tu ne sigurno je. Šta je ovo? Kupuš neku pucajku pa da ga oknem nije vidio. Nemam gdje je drugdje, tu. Ovdje. Pa ovdje gore. Da, kako ću ovdje? Nemoj bre, ja pao sam slučajno. Ček da vidimo bre, da nađemo gdje treba da idemo. Mogu ga vratiti da razbijem ovdje, ne? Mogu da razbijem to kjera. Glupo je, ove pečurke, pogledajte. Nisu jestive, sigurno. Tu. Pa idemo ovdje. Ovaj prozor ništa. Pa ajmo ovdje, jebi ga. Ništa. Ništa ovo, brate. Ne znam stvarno gdje trebam da skočim, ček da vidimo. Jel mogu da razbijem ovo drvo što mi pravi? Ne mogu. Koje sranje jebate. Ne mogu ni na ovo da se nakačim. Da probam na slovo F ovu magiju što imam da razbijem drva. Baš smeta je. Ništa. Ništa, ja stvarno ljudi ne znam kako ovdje da se popnem. Tu. Aha. Možda i znam. Ha! Ja da ne znam nešto. Opet sam promašio. Malo će se vrtim ovdje jer stvarno ne znam put gdje je. Ovo je previsoko za nas. Nemam šanse. Kako da se popnem, jebem tigricu? Okej. Tu nije. Ovdje nije.
koja je fora s dronetom, jel? Jel mogu na ovo, čekaj. Ja da se zaletim ka njima, pa možda uradim nešto, a? Ide u pičku, materinu. Daj mi tvoj duš. Skupljam duši. Ovo još uvijek ne mogu da pokupim, ne znam kako. Jebote, mogu da nađem kako trebam da pređi. They seem to have taken over everything. Indeed, mistress. Vidim ovdje nešto. Nema. Vidimo ovamo da li ima nešto. Vidi ovo kao sakriveno. Nešto sam isto pokupio. Sigurno skačemo dole, a? Nema gdje. Ovdje čorso kak. Ha. A bi se zajebao, brate. A bi se zajebao kupička. Šta je ovo gore? Stigo sam. Šta je ovo? Kako duša ovdje? Joj, jebem ti mater. Šta je ovo? Ovo je bonus. Okej. Ja mislim da ja ne mogu ovdje da skočim. Definitivno ne. Šta ima ovdje? Da se ovdje vraćam ili jok beš? Neću tamo da idem, tamo je mrak. Šalim se, ću da idem šta je. Ivica je puna misterija, nije loša, ali deli me kaj je bolje.
Devil May Cry ima bolju radnju, jači heroji, bolju priču. Aj, uri neke demone, nešto. Who remains here, if anyone? Greeting. This will be fun for both of us. Šta se dešava kad je ovo napuni? Level 2! Yeah. Take your time. As you wish. Please take your time. As you wish. Hajde da istrošim sve ovo. Hold. Level 3. Hold. Dosta. Šta se štedim više? Okej. Sam sad jači, a? Sad sam level 3. Ko je ovo? To je ko su ovi? A ovo je sigurno novi boss. Fury, currently reserving the right to kill you where you stand. And you are? Surprised, and more than a little relieved. Call me Ulthane Blackhammer. So you'll not be flattening me today? A maker, are you not? Aye, when there's something to make. Today, my skills are only aimed towards instruments of death. This is not your war. No, not theirs neither. Like your council, I care for balance, horsemen. Humans, frail as they be, are part of the balance. Surely you're here to help protect them. Wrong question. A tribe of useless, hairless simians whose greatest talent was inventing ingenious new ways to divide and destroy one another. They could suffer forever or die tomorrow, and I wouldn't bat an eye either way. And what is your business here? What do they call you? Jones. Jones. Question me again with your last breath. Nah. Look what's happened here. Do you honestly think anything scares me now? Easy, lad. This one's none for trifles. Yeah? What do I have to lose? This moronic conflict makes you all look so stupid. Angel, demon, horseman, even maker. What are you even fighting for, huh? Tell me! On se boji za tebe, budalo jedna. You may continue breathing, Jones. Horsemen, please. To have you on our side would turn the tide in ways we cannot measure. Ona se boji za čovječanstvo, kao. While my mission does involve balance, it does not require them. I am here to root out the 7 deadly sins and return them to the Council. No less, no more. What if I can help you? That bit of chain you carry could use some work. I sincerely doubt that. I'm faring quite well without any help. Of course. But in case you missed the moniker, I am a maker who specializes in instruments of destruction, chaos, and the deliverance of pain. So it stands to reason that we little Ulthane could enhance your arsenal if your horsemanship would give me the chance. In exchange for? Humanity will not survive without aid. If you come across any humans on your journey, please direct them here. Haven is the only place they might be sufficiently protected. Direct them? How do you expect the apes to cross a battlefield and find you? Oh, I don't. They'll need this.
The bridge. Only humans can use it. One touch, they're sent to Haven. Must I touch them? Dobili smo još nešto smo nabavili. No, I doubt it will make your collection any less useless. We have a non-deal then. As a show of good faith, a gift. Wrath. Where? You seek a pit of hellstretch set in the nether, beneath the city. And please, horsemen. Yes, yes, I will shepherd the wee ones your way, pointless as it may be. We'll see. And remember, Fury. The doors of Haven stand open to any who ask. Ništa ljudi, ja ću da završim, obavezno ostavite like, share i subscribe na kanal. Ovu igricu možete igrate na Xboxu, PC-u, Sony PlayStation. Igrica nije loša, jako mi se sviđa, od 1 do 10 dajem 8, 9,5. Jer je ovaj junak veoma slabo, ovi najslabiji me najviše unište energiju nego neki boss. Nije loša igrica, radit ću serijal, a ovo na mom kanalu. Ljubitelji video igrica, pretplatite se na moj kanal i uživajte. Do sledećeg viđenja, veliki pozdrav.